tali le whaatonu siri o le LPJ, ma le whaatonu le mtanga ruenga le soifua maraloina i fesiti a senatoa. Le awai le fina ngalo le taitai o le komiti whaafoe o le LPJ i le fausi o le whale mai fou. Ma ua autasi fina ngalo o tamao le atunuu i le whaatonu fou wafu mamalae whaalele. O te whaatalo whantu se whaupopongo o tala me lau KVZK mō le whai ungo le nei vaiaso. E mo mwatu le nei fiafi o le sole na tula iai le whaatonu sidi le mauta ngas o le LPJ ya mo e whauwo Bill Emsley o le whaatonu le mtanga ruenga o le soifu maroloina whaapiai ma le tamaita i foma ia Dr. Elizabeth Lauvao i le mauta maulunga e tali fesili mai ta mao le atunu. O le mtaupu le tula i SI o tamaita i foma i mai o lato ngaruenga i nei vaiaso na te nei e mafua i o lato tutongi o vaenga ia na ngai ai fesili le teo nei. Talofa, you are watching KVZK News live from our studio in Whangatongo. We begin tonight in the Senate where the CEO of the LPJ Hospital, Moefa Bill Emsley, addressed concerns by the Senate committee regarding the recent incident where the majority of nurses of the LPJ did not turn up for work. O se tasi le nei o mataupu o levo na whaatali ei ta mao le atunu. O le mataupu le nei peo na tula i mai i teine tau sima i o le mauta ngase o le LPJ. E pei o na le po se lilo le masino te sema na te nei au lumana i le vai tau pisi le Christmas ma le tau sanga fou. Na le o antuai le to telo nisi o tau sima i o le mauta ngase mo tiu te masani. O no le fie i le mau o si tanga o te tongi e pei o na sa whaalau iloina i le taimi o le amaua. Ma o le tau nei la na tala noi nai le matau po le komiti le mauta mabolunga. I le mai ai o na whaalawi loa le taitai komiti le afionga le senatoa ya tu ya sina Dr. Salamola Moli o le matau po le nei. O na nga iloa lea i fesili le na a mata mea ai le afionga le senatoa ya mangalei lunga vii. Pe aisiana te te ai teine tau simai ai na tali mo e whaawo. Le tātou a whanmai se laudi masfulu moenga. I tonu i le vāo whaatatianga CMS requirement, we need at least 112 nurses. A leo tala no atu de metau RNs. We need 112 RNs. O le tūlanga la le ene, na o le tol suluiva ia RNs o le ene le teimi le nei. Ia a tātou whaiala le whai numero. O lo o sioti tātou fitsu tolu la whai RNs. O le mea whale nei, ele se mea fau, ua lewa na sioti RNs. Ua lewa na le lava a tātou teina fau mai. Ai mai sia e ua registered nurse. O le pupu atu, le whaatari pupu atu la, i le mafuanga walaina tupu le mea nei. O na ai ua le lava wafo i teine, tūlanga o overwork, ia ua amata fo'i o na burn out, ia la tau mga luenga, ua le lava fo'i se taimi o e whaise la tau malolonga, ia e mafua matatai umai i le mta upulea, o le lava o teine fu mai. O nisio vaenga o le tali le whaatonu sili e le inofo le lei i fina ngalo nisio tamao le komiti ona o le lātou fina ngalo e le o le mafu anga tonu lea na te te ea ita mai tai tau simai ma o le afionga i le senatoa ia pone mafua tāpeni na whaasala vei mo lona fina ngalo i le mata upu. O le kai aurgei, le ua mana mane le whaatiri po e le fionga le sui preskengi i mafu anga o alainga. O kulanga o so ke man mafuanga pionga e sa ngoai o wa vai kingi fo mai mo ai a kia wai a mo lo ke le do o nga yo ma so longa i le so ke kingi fo mai le vai mo le o wan mafuanga so ke le na ko
le kongi o kengi fo mai o wakaini. O ngā o ngai o masosalo ngā lava i le kulanga. Na fisidi foi de senatoa pe ua maea o na toe maua totongi masi tanga o tamaita i tau simai masa sau no foi mo e whaawo e whaamalama le tūlanga. Tari pupu wa uma wa mai o na whai le fufuanga. Pe ia foi na o watua foi se whamatalanga teimi o sola. I le o fufuanga wa uma na whaatatia. Lea wa mai a foi na toe au ilim toe whaatulanga tongi o teini fo mai. Le la fa solo atu lola I fo mai. Ia ile ngata fo ilai fo mai. A ie meta o technicians support services. E aua ia fo I fu fuanga al ofisa. A o le talivawe atu le tu sai o lau fisiri teine fo mai. O mai. O le afionga le senator ia malai pule molinga na whaalia luna fina ngalo le fia e tu sai o le mata upu e peo na solo te e ai tamaita I tau simai. O ke le fia au tau nganga ni whai winga ku whaso sot kau tanga ni kia ino wasui. Anga kangi mai le alo I o le finga ngalo mau kanga pasi ai ku. A o tau nganga tau lunga lungus pepa. Ia kia waia, me le karia e lo usui. E le reflect mai ai ke respect inga le finga ngalo fongo ngā mafuenga pasi e lo pake. O kulanga ngā luenga, o me mo ia le tau nganga ku le fionga ia pongu fu le fionga senkoa. O me nganga mafuenga solo ke ia ke fumai. O kong. E lei se a se ki piko I siring ka ua. I so se ngā ruenga laval malo, I loko ngā kwhenga ruenga. Nā ngā kwhenga ruenga e whakingo ngā ruenga. Ngā kwhenga ruenga e kau kuinga la kungu, e lei kau kuinga la kungu e masingi makupe maisi mera ken. O se tasi o vaenga na visidi ai le senator ia malai pule o le masini o le MRI ma na tali mo I whaawo. Nga na ua tele ia fisiri na ua afia mai tonu o lau saunanga. Ala atali wawe atu pe le fisiri la le MRI. E le se me o tupu le MRI. O le mawhaina wawe au mai le MRI se iwana ngā. O whai repairs awi e le MRI tutonu. A mai ne le MRI ai le ita pena ina le metu iai. E a whaina le MRI. O le lai whaatalitari se mai a le potu le whapea e awe e le MRI. Ona mai lole o le MRI. The honorable members of the Senate committee did not mince words this morning when they addressed the incident that happened at the LBJ hospital last month, where the majority of nurses did not turn up for work when they didn't receive the paychecks they were promised. Appearing before the committee were chairman of the LBJ board of directors, Dr. Malo Maua Tuyolosenga, CEO of LBJ Moefa Bill Emsley, director of the Department of Health Motusatu Ileamanua, and Dr. Elizabeth Lauvao. Senator Mangalei was first to ask Moefa to explain to the committee why the nurses did not turn up for their usual shifts. In response, Moefa started off by saying that nurse shortage is nothing new and the management had a plan in place to address the shortage. The LBJ hospital has 150 beds. According to the CMS requirements, LBJ needs at least 112 RN nurses. But at the moment, there are only 39 RNs working for LBJ. So looking at the overall operation, LBJ requires at least 73 RNs to make up the number of RNs required to work at the hospital. Again, Moefa said that registered nurse shortage is nothing new. In addressing the question from Senator Mangalei on why the nurses did not turn up to work their normal shift, Moefa said, perhaps the nurses were tired, overworked, or feeling burnout due to their work due to the shortage of nurses and RNs working for the hospital. Turning to Senator Mangalei, Moefa said plans were already in the pipeline to recruit more nurses and the hospital will pursue it to recruit nurses from within American Samoa, Fiji, and Samoa. 73% of doctors working at LBJ are from Fiji, said Moefa. Senator Pone Mafua Tapeni, who was listening closely to Moefa, said, I do not accept your explanation that the reason nurses did not turn up for work because they were tired. I know the only reason nurses did not turn up was because they did not receive the paychecks they were promised. Have the nurses received their new paychecks? Asked Senator Pone Mafua. Moefa responded, yes, they have.
Senator Malaipule, who had his hand up the whole time, echoed the same sentiments, saying that explanation by the CEO of what happened to the nurses was unacceptable. The Senate will continue to question Moe Fa'awo and the board on the 30th of this month. O le mata upu le fale mai fou le ua fufu e fausia o se tasi leo vaenga na fisikilingi ai le tai fono le komiti whaafoio le LBJ le teo nei le awhionga ya malo ua maua Dr. Tuyo le Senga na whaalie le li i fo mai e le awailu na fina ngalo i le fuafuanga mo le fale mai fou o se vaenga le nei o lona fina ngalo whaalia. Sa singi ya voia o le fale mai sa ukali e whai fale mai fou. Ia malo ule mau ki ngoa. O la ngā wa i mai whako, au kere i o kongo whanma. O le ala o kongo whanma i, o kere me o mangingo ia. O la kalila whanma i fōu. E le whaia whanma i fōu. O ngā, o le e, o mukwa i, lalo alka ku whanma i le ia. I la u whasoa fo i le pōr mo, o awai fo i mga ko le pōr. Nāre mere au mai e lea ko pēte kau whaile whare mai lea. O le sulu i ei ka ngaka ma whiola i ai. Si i lunga whare mai. E le mwhainga ku o whaise whare mai fōu. Ia ai hui lala au e kau si fō mai. Ken fō mai le si oki ken fō mai. O lo ngā mga kuku aku le. E lo si mai whare mai fōu. E le a wairu mga. Le tai fono le komiti whaafoio le LBJ, Dr. Malo Maua Tuyo le Senga, le Amoa Tusiao Tilengo le reporti i le vai asafou. The chairman of the LBJ Board of Directors, Dr. Malo Maua Tuyo le Senga, admitted during the Senate committee hearing that he does not support plans to build a new hospital. When asked by Senator Malaipule, Dr. Tuyo le Senga said the money earmarked for the new hospital should be utilized to renovate and upgrade the LBJ hospital instead. He also said if the new hospital is built, services will continue to be split up and either cutbacks will be made to the building or there will be huge cost overruns. O le tau nei, le nau o tuai le mo te mawalunga le te maitai a whalenau ti loi on furen e tu sai ma tofinga le kovana siri na tu inatu i le mo te mawalunga mo luna pasieina. I le teimina o tuai le te maitai a whalenau ti le tau nei, na au tasi mai fina ngalo whaalio te mao le atunu e avea oia ma whaatonu wafu ma malai waalele e sui tūlanga i le sa avea mua ma whaatonu o wafu ma malai waalele ia Christopher King. O le tamaitai a whalenau ti na ngalua i le matanga luenga wafu ma malai waalele i le lata lavi le tolu se fulu tausanga na amata leo langa ngalua e whalenau ti le tausanga tasi a feiva se lau iwa se fulu wha e avea masu e tusi. E telefo inisio whailonga lo o umia e whalenau ti le teminei mai universite na awa iai. The Senate has approved the governor's nomination of Whalenauti Loyang Furin as the new director of the Port Administration. Whalenauti replaces director Christopher King, who passed away suddenly in November last year. Whalenauti has worked at the department for nearly 30 years. She started as an accounting technician in 1994 and worked her way up to deputy director. A graduate of Fasao High School and the American Samoa Community College, she has a Bachelor of Science in Economics from Northwest Missouri State University and Masters in Organizational Management from the University of Phoenix. Acting Governor Talawenga Salovale Ale said Loyon Furen's educational accomplishments, as well as her long history with port administration, makes her an ideal candidate for Director of Port Administration. O le aso na nafi le na pasi ai i le mauta mawalunga i lo na whaitaunga lo na tolu e tala le tupe whaaso so le tausanga le nei lua whelua se fulutolu. E tu sai ma le pile peo na tu inatu e le whainga malo e fitu tesi ma le 5 milion na tala o le tala le tupe whaopopo le nei tausanga. E le temi o le palota i le aso na nafi na au tasi umai fina ngā loa fionga o senetoa e nei a pasi aloa le nei pili. Ai to tasi le a fionga le senetoa e le aulo na fina ngalo i le pasi e ina o le nei pili. E peo na sila fio le tulafono tau whaofi nei e whaasoa ai le au whai e fitu tesi ma le 5 miliona ma i tupe le whailungaina ma whaongaina ma i le tupe whaaso soa le tausanga wha le tupe lua whelua se fulutasi. E whaopopo i le paketi o le tausanga wha le tupe le nei lua whelua se fulutolu. The Senate has approved in final reading the Manuel Talawenga Administration Supplemental Budget Bill 7.4 million by a vote of 15-1. Senators approved the budget except for Senator Tongyola Tulafono, who voted against it.
Last year, Tongiola argued for an increase in investment in the bank to level up with the increase in deposits since ANZ closed last year. As reported this week on KVZK News, the supplemental budget bill includes $1 million to fund the 75th birthday celebration of the American Samoa legislator and $500,000 for formal expenses not covered in the fiscal year 2023 budget. O le a whaia sina marolonga pupu a tala lau KVZK mo le fiafi a toi te lumai o na whaowina atu leo tala lau KVZK. Let's take a short break, plenty more coming up, so stay with us. The Samoa Language Commission is on a mission. Keeping our Ngana Samoa alive is vital to preserve our culture. KVZKTV will live stream Miami and Buffalo match on Sunday morning. In Appear, the CEO of Education will bring back retired teachers to help with the shortage of teachers. Those stories and more after the break. Vai sau whangongo, a o whaalongolongo lau whanau. No sao tau ale na mo ainga ia so o sau. Le se matua e na peta o whimau. Wa ai au talane ia luma o ai au talane I whai mo o so I le tuunga mau. Whaatalo whātu le toi te liu mai o tātou tala me lau KVZK. Ua telenga ngana tunu o le lalulangi ua whaapea o na mawatu ma o le ala lea. Ua toi tau mawhai ei nisi o atunu u e au fiai ma le Pasifika. E toi whawhangu ngana mōtu pulango le lumanai ina nei mawatu. O le whaamoe fo I lea e pei o na awai atua I le komisio ngana Samoa I le ofisu tangata mātutua I le so le tawa. O na o le naunau ta inga ina ia mawhai pea o na whaawau I tamama tina o na tau tala se I tulou I whanau e whaongai nai do tātou lava ngana Samoa. Language loss is occurring at an alarming rate. According to the United Nations, there are 245 indigenous languages in the United States, with 65 already extinct and 75 near extinction, with only a few elder speakers left. In American Samoa, there is a growing concern about the number of children not speaking or understanding our Samoan language. That's why the American Samoa Language Commission is working hard to encourage more people to speak our language to preserve traditional knowledge within our living modern culture. Here is more on this report. O le whaataua ina o le tautala ma le malama I le tātou ngangana. O se tasi lea o manu lauti, e pei o na tau mawhai ai le komisi o le ngangana Samoa le atunuu. E pei ono o atuai le ofisa o tangata mātutua I le aso. O manu manunga o nisi o tangata mātutua ua toa tele le whanau wa lātou le iloa o na tautatala I le tātou lava ngangana. Ma o le ala lea o le whaapupoleina o nisi o ainga a wā a le iloa pe le to e whao ngā ina le ngangana Samoa o lona winga o le a afia le anganuu o le tū maanga e masani ai Samoa o na tātou wo oloa lea I le tūlanga e pei o na iai isi atu nu o le Pasifika.
Ai maise o le lalolangi ua fiua to e tau mawhai, ai ua tuai. O le o atu o le komisi o le ngangana Samoa i le tai au nei i le tawa, o na talitonu le komisi o ta maa matina mātutua nei e malu ai le ngangana, ma e mawhai o na lato wha malo sia le wha ngā ina o le ngangana Samoa i to tonu a inga. Tupulanga tātou atunu. E eila o lo ngā lua whakati le kopis o le ofisa o a ong o le koristu whakatasi. Ia mes fo o le ofisa o tau Samoa. Ia mal proklama nei e tamam tina mātua o tu ngā oa nei o lo tau whai e le komis. Ia e ave le whaonga i tonu o onga al tātou whanau. E le ngatala mo le taimini. Ia le anga i luma. Ia le tūranga la nalo. Ia le wha moe a tona komisi. Na saunua fo'i pau o le naunau ta inga ia aua ne ingalo le ngangana o le mea sina Samoa e tatau o na tātou wha pele i ai a wale tūpulanga mō nei ma le lumanai. Knowledge of Samoan language and customs helps us live and prosper in Samoan society, as well as to preserve traditional knowledge within our living modern culture. According to the head of the American Samoa Language Commission, Peseta Tialunga Seloti, honoring our Samoan language is vital because it helps Samoans understand their culture. The main purpose is to gather their knowledge, bring awareness to our elders that we have a commission now, and we're gathering the words. We're trying to preserve language. We're trying to create a database of words that the elders know that we're losing, that the young ones don't use anymore. And we're also encouraging them to help their grandchildren at home, since the parents are busy working and making a living for the family. Our hope is with the grandparents to preserve language and teach our values through the use of proper language. Language preservation is important now more than ever. The United Nations estimates that every 2 weeks, a language dies. Other sources estimate that within the next century, anywhere from 50% to 90% of languages spoken on Earth will become extinct. O le aso sa nei le o le a ta aloai le aua Miami ma Buffalo i le malai o le Buffalo. O le ri o tua tango vai lo si tasi fo i o alo Amerika Samoa ua lo fo i lana taleni o le lakapi Amerika le football ma o ia le o le a ta ita ia mai le aua Miami le ta alonga i le aso sa nei. O le a tu sa atu e lau KVZK le ta alonga le nei a Miami ma Buffalo i le aso sa nei i le fitu i le taiao i lungo le tatu channel le CPS. This Sunday, the Miami team will be facing Buffalo at the Buffalo home grounds of the Buffalo, and Samoa's very own son, Tuatango Vailoa, is one of the main stars of the Miami football team. KVZKTV will live stream this game at 7 a.m. in the morning on our CPS channel. I tātou reporti mai apia, ua tonu i le whina ngalo le whaatonu a o ngā fōua Samoa ia Chris Hazelman e toe whawhainga luenga whaia o ngā ua retire e whisoswani i le whawhitau li uti o whaia o ngā ale atunu ui le teimi nei. As a reporti le Samoa Observer lo ta wai e ai au o loo iai a o ngā itua lo whengai ma le uti o whaia o ngā matangata whainga luenga iai a o ngā lata iai o loo toa tele whaia o ngā. O le finangalo ai au ua tatau ona tu whaatasia nei ia o ngai na ia fo iai le whaafitau li uti o whaia o ngā. O le tutongi o whaia o ngā. O si tasi leo whaafitau li o lo whengai pēr ma le matanga ruenga ma o le mafuanga lea. Ua tele ai o na whaamamulu nisi o whaia o ngā mai lea wala au ina taua. Samoa's Ministry of Education, Sport and Culture is bringing back retired teachers as it deals with a teacher shortage. New CEO Aiau Chris Hazelman told the Samoa Observer there are schools, especially in rural areas, with limited numbers of students and staff, and there are other schools nearby which have more staff.
The CEO says that he will be combining those schools to combat this problem. The CEO admitted teachers' salaries remain an ongoing issue for the education sector, which is leading to many of them abandoning teaching. I tātou tala mai le Pasifika ua toe walaawina e le ali I pale mia fou fiti ia si te veni rampuka o na ampasa maisi ofisa sinia o ngā rua ia tunu mamau e toe foi umane I fiti I se taimi vave. I se whaalinga ale pale mia fou I lungo le televisi fiti na ia tā wai e whaapea o lo iai ni se ofisa sinia ma ampasa o na ofisa I fafo o le ale toe whaafai ngarunga ina. Sau noa rampuka e mo mia ele malo fou e mana mia ele malo fou am pasa mo ofisi sinia e langawina fainga faavai fou ole malo o le li pale mia ya rampuka o ia foi o lo faulu ya ile matanga wengo le vai fafo le malo I fiti. The Fijian coalition government says it will recall all personnel from its high commissions and embassies around the world and remove some while redeploying other diplomatic staff. Prime Minister Sitiveni Rampukha on Thursday announced the new government wants to have ambassadors and high commissioners who speak about the policies of his administration. Rampukha, who is also the Foreign Affairs Minister, has made a raft of policy decisions to align with the three-party coalition's vision of a government that is more responsive to the needs of the people. Fiji maintains diplomatic relations with 178 countries. Ele awinatu le poti le tau mo Amerika Samoa de vai ngole fiafi o se vainga nei o le swinga o tupe de nei fo yaso. Tasi le tala Amerika whaaririwina mo ai le lua tala o no se tasi sene tala Samoa. Tasi le tala Amerika whaaririwina mo ai le lua tala to le se tonga paanga. Tasi le tala Amerika whaaririwina mo ai le lua tala se fitu sene tala fiti. Maletasi le tala Amerika whaaririwina mo ai le 5.3 Philippine pesos. Here's a look at our U.S. currency exchange rates for today. $1 US gives you 2 tala 61 cents Samoan tala. $1 US gives you $2.30 Tongan paanga, and $1 US gives you $2.70 Fiji dollar. Sorry, and $1 US gives you 53 and 46 Philippine pesos. That's our currency exchange for today. Ole mai mo mai ia I se vainga nei ole report ole tau mo Amerika Samoa I nei vainga ole fiafi. O se vainga ole tau I le pona nei ma te na awoa e to uluti munga malu e fitu sfurvalu sa vidi mai sauti sifo e 5 mai le tula. A se to na I o ile pola se to na I e o ile pola su sa ma te na awoa ma o se vainga ole tau ile pona nei o se vainga le tau I le aso tona I o le pola aso sai ma tiri na awoa e ta ape sole timu ve vele val se furvalu se vidi mai sauti sifo se fulu le 5 mai le tula. Looking at tonight's weather, looking at tonight's weather, it's mostly cloudy, numerous showers, lows around 78, west winds 5 to 15 miles per hour. Looking at Saturday through Sunday night, it's mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, southwest winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Martin Luther King Jr. Day, it's mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, variable winds up to 10 miles per hour. Looking at Monday night through Thursday, it's mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, variable winds up to 10 miles per hour. And that's your weather report for this evening. O le whaiunga nao tala me lau KVZK, manua tele o whainga marulonga ni fiafi tō whāsifua. And that concludes your news from KVZK TV. Have a pleasant evening. Good night.